নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি জেনেৰেল সায়েন্সৰ 5 নম্বৰ পাৰ্ট লৈ আহিছোঁ 5 নম্বৰ পাৰ্টতো মই 20টা কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন লৈ আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু আগৰ পাৰ্ট কেইটাতো বহুত কেইটা কোৱেশ্চন দিয়া গৈছিল আগৰ ভিডিঅ' কেইটা আপোনালোকে পাৰিলে চাই ল'ব বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লাষ্ট পাৰ্টত 78টা কোৱেশ্চনলৈকে দিয়া গৈছিল আজি 79 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিম 79 নম্বৰ কোৱেশ্চন হ'ব Who is the founder of homeopathy? Option A. Samuel Hahnemann. Option B. Hippocrates. Option C. Sarak. Option D. Sushruta. Correct answer option A. Samuel Hahnemann. Question number 80. Which type of sound is used by bats to navigate? Option A. Ultrasound. Option B. Infrasonic. Option C. Audible sound. Option D. None of the above. Correct answer ho option A. Ultrasound. Number 81. Nephron is related to which of the following system of human body? Option A. Circulatory system. Option B. Excretory system. Option C. Reproductive system. Option D. Respiratory system. Correct answer ho option B. Excretory system. Question number 82. Which gas was released when Bhopal gas tragedy was occurred? Option A. Methyl cyanide. Option B. Methyl isocyanide. Option C. Methyl nitrate. Option D. Nitrogen cyanide. Correct answer ho option B. Methyl isocyanide. 83 number question. Which of the following is termed as a fuel for the future? Option A. Natural gas. Option B. Shale gas. Option C. Hydrogen. Option D. Alcohol. Correct answer ho option C. Hydrogen. Question number 84. Which of the following is required for hemoglobin formation? Option A. Calcium. Option B. Vitamin A. Option C. Iron. Option D. Vitamin B12. Correct answer ho option C. Iron. Eto eta important question apnaloke monot rakhibo. Question number 85. The study of origin and evolution of the universe is called option A. Astrology. Option B. Cosmology. Option C. Seismology. Option D. Limnology. Correct answer ho option B. Cosmology. Eto eta important question ahibo pare apnaloke eto note kori rakhibo. Question number 86. Which one of the following acid is used in automobile batteries? Option A. Acetic acid. Option B. Hydrochloric acid. Option C. Sulfuric acid. Option D. Nitric acid. Correct answer option C. Sulfuric acid. 86 number question. Eto eta important question apnaloke monot rakhibo. Question number 87. Chalk and marbles are different from of option A. Calcium hydrogen carbonate. Option B. Calcium carbonate. Option C. Calcium acetate. Option D. Sodium carbonate. Option B hobo correct answer calcium carbonate. Eto eta important question ahibo pare. Question number 88. Which one of the following is the largest composition in biogas? Option A. Calcium dioxide. Option B. Hydrogen. Option C. Hydrogen sulfide. Option D. Methane. Correct answer option D. Methane. Important question. 89 number. The waves used in sonography are option A. Sound wave. Option B. Ultrasonic wave. Option C. Microwaves. Option D. Infrared waves. Correct answer option B. Ultrasonic waves. Number 90 question. Aviation fuel for jet aeroplanes consists of purified option A. Petrol. Option B. Kerosene. Option C. Gasoline. Option D. Diesel. Correct answer option B. Kerosene. 91 question. An ophthalmologist is one who treats option A. Bones. Option B. Limbs. Option C. Eyes. Option A. Skin. Ophthalmologist eto kihor treatment kore eyes mane chokur treatment kore.
92 number question. Which of the following is not a multi-seeded fruit? Option A lychee, option B apple, option C pomegranate, option D papaya. Correct answer hobo option A lychee. Question number 93. Which is the hardest substance in the human body? Option A kneecap, option B fingernails, option C tooth enamel, option D skull bones. Correct answer option C tooth enamel. Question number 94. Which of the following determines the sex of child? Option A blood group of mother, option B blood group of father, option C RH factor of the parents, option D chromosomes. Here correct answer hobo option D chromosomes. Number 95 question. Which of the following helps to diagnose a heart problem? Option A EEG, option B ECG, option C BCG, option D ECT. A correct answer hobo option B ECG. 96 number question. Blank is the richest sources of vitamin B. Option A apple, option B pulses, option C biscuits, option D cereals. The correct answer hobo option D cereals. Cereals is the richest sources of vitamin B. Next question. Chocolate can be bad for health because of its high content of option A nickel, option B zinc, option C cobalt, option D lead. The correct answer hobo option A nickel. তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন 98 নম্বৰ কুৱেশ্যন তো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিজিজ ইজ কজ বাই ডগ বিট অপশ্যন এ ইনফ্লুৱেঞ্জা অপশ্যন বি স্কাৰ্ভে অপশ্যন চি ৰেবিছ অপশ্যন চি কেঞ্চাৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে নোট কৰিব অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ ৰেবিছ তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এটা কুৱেশ্যনে লৈ আহিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ মাজত আৰু কুৱেশ্যন লৈ আহিম ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব যাতে ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায় গতিকে আজিলৈ মানে ধন্যবাদ